van het leven op dit eiland werd verstoord toen hier ruim 25 jaar geleden een moderne industrie werd gevestigd. De mannen verkozen veel aan het werk daar boven de harde arbeid op het veld. Duizenden trokken ze naar de stad. Indiaanse boeren werden arbeiders in een der modernste industrieën van onze tijd. Ook op Aruba werd een grote olieraffinaderij gevestigd, waar ruwe olie in Venezuela gewonnen verwerkt wordt tot de vele producten die onze gemechaniseerde wereld niet meer kan ontberen. Dit steeds groeiende bedrijf had meer arbeiders nodig dan Aruba kon leveren. En zo werden duizenden van allerlei rassen en nationaliteiten de toevloed van mensen nodig tot allerlei voorzieningen. De watervoorziening was in het eerste zuiver. Zeewater wordt tot destillatie voor menselijk gebruik geschikt gemaakt. De hoofdplaats, Oranjestad, groeit snel. En gelijk met haar nieuwe woonwijken verrijzen openbare gebouwen, kerken, banken, kantoren en scholen. Ook arbeiderswijken worden opgetrokken volgens moderne begrippen en naar moderne eisen. De bouw van nieuwe huizen ook midden in de stad gaat onafgebroken voort. En de mensen die hier komen te wonen, zelfs vaak afkomstig uit onontwikkelde streken, zien hun levensspijt plotseling gestegen. Zij ontdekken in zichzelf behoeften waarin slechts een moderne stad kan voorzien. Een modern strandleven ontstaat op de eertijds verlaten kusten. Het is maar een van de vele veranderingen.
Suavo criollo, Averivendía Nacional, de todo un poco. Si vos miras el repertorio de azúcar todo muy grande, ¿no? Tocaba bailados, tocaba salsa, merengue, latino, tocaba criollo. Wow.